هالفيلم هو واحد من عدة أعمال لنتفليكس بيتنافسون ضمن المهرجان، من بينها فيلم بلوند اللي سيقام العرض الأول له في 8 سبتمبر. هالفيلم اللي أخرجه أندرو دومينيك يجسد حياة مارلين مونرو من معاناتها منذ الطفولة ووصولا لدخولها عالم التمثيل وتربعها على عرش أشهر نجمات هوليوود، بقصة مقتبسة عن رواية بلوند للكاتبة جويس كارول أوتس، والمزيد في Tracking Story No. 2. Finally coming out after we've seen so many behind-the-scenes clips of Ana de Armas playing Marilyn Monroe. The film will finally be released in cinemas on Netflix at the end of September. وفيلم بلوند مش الأول اللي بينطلق على نتفليكس بالتزامن مع انطلاق عرضه في السينمات، إذ سبق لهالمنصة إطلاق فيلم ذا جراي مان في يوليو بذات الطريقة، والنجاح اللي حققه هو اللي دفعهم للبدء بالعمل على الجزء الثاني منه. It's going to have potential spin-offs, and Ryan Gosling, who we've also seen in some very funny clips from other things that he's filming, is I think the new action star for Netflix. So that movie I think has garnered huge views across the world, and many more things to come in that regard. وبالوقت اللي كان راين غوسلينج يقوم بترويج لفيلم ذا جراي مان خلال الصيف، الأنظار توجهت نحو فيلم آخر يعمل عليه وهو فيلم باربي اللي بترافقه ببطولته مارغو روبي. No one has any idea what this movie is going to be, if it's going to be a straight drama, but it seems like it's going to be kind of a parody of the classic Barbie and Ken. وهذا اللي حلله كل من شاهد المقاطع اللي انتشرت للفيلم من الكواليس. Wearing this bright pink spandex. Ryan is doing his high-pitched scream that he does in the best comedies like The Nice Guys. I think really that's going to be the most talked about movie of 2022. It's honestly the number one on my most watched list for 2023. Officer! Officer! ومن الأفلام المتوقع لها نجاح كبير بالفترة القادمة الجزء الثاني من فيلم أفاتار. This is a movie that started filming I think in 2017. Filming in 2017, not talked about, not planned. They started filming in 2017, which I know is only 5 years ago, but is at least 30 years ago in terms of what's happened in that 5 years. فالمخرج جيمس كاميرون المشهور بأفلام أخرى أبرزها تايتانيك يعرف بتخطيطه الدقيق لكل أفلامه اللي دائما تتربع على المركز الأول لشباك التذاكر. He's a genius. And everything he does becomes a gigantic phenomenon. I don't think anyone thought Avatar would become the biggest movie of all time. After Titanic, that seemed like that was it. But Avatar was a huge hit. And Avatar will be back in Middle East cinemas on the 22nd of September, ahead of the December release of Avatar 2, The Way of the Water. This is a secret, but I've heard things on the inside. Apparently Avatar 2 is insane. Apparently it's amazing. واللي من المتوقع أن يذهل الجمهور أيضا مسلسلين الكثير بانتظارهم، وهم بريكولز لكل من عالمي الفانتازيا الشهيرين Game of Thrones و Lord of the Rings. I do think Lord of the Rings is probably an older generation. It's something that maybe younger people have not even seen, whereas Game of Thrones is fresh in people's minds and people are kind of ready to get hurt again. They're ready to get pulled back in. House of the Dragon اللي تسبق أحداث مسلسل Game of Thrones الأساسي ب200 سنة هو عودة لهالعالم المشوق بعد 3 سنين من نهاية المسلسل المحبب عند الكثيرين. أما مسلسل The Lord of the Rings The Rings of Power فانطلاقته الجديدة هي عودة بعد أكثر من 20 عام على انطلاق الفيلم الأول من هالسلسلة الشهيرة. Both of these shows just stupid amounts of money have been spent on them. Game of Thrones already seems to be in the winner's box as 10 million people watched it in America alone as the first episode aired over the weekend. 10 million, which is insane. And Lord of the Rings, they spent apparently $1 billion on the entire series. For $1 billion. فمع هالميزانية الضخمة بيكون The Lord of the Rings تصدر قائمة المسلسلات التلفزيونية الأغلى على الإطلاق، وغدا هو اليوم المنتظر لمحبين هالعمل الفانتازي واللي بينطلق بأول حلقتين. وبالحديث عن الأعمال المنتظرة بشهر سبتمبر، محبين الشخصية الكرتونية بينوكيو على موعد الخميس 8 سبتمبر مع النسخة الحية لفيلم الأنيميشن بينوكيو واللي قدمته ديزني في عام 1940. هالنسخة الجديدة اللي تولى إخراجها روبرت زيمكيز بتضم مجموعة من أهم النجوم في مقدمتهم توم هانكس اللي جسد شخصية جيبيتو.